Paper 1 is mathematical logic. First of all, we will see what is meant by logic. Logic means method of reasoning. लॉजिक म्हणजे काय तर कारण देण्याची जी पद्धत आहे त्याला लॉजिक म्हणतात. मराठीत याचा अर्थ आहे तर्कशास्त्र. तर ज्या वेळेला विचार करतो लॉजिकचा इन मॅथमॅटिकल व्ह्यू तर पहिली जी कन्सेप्ट येते ती लॉजिकल स्टेटमेंट. What is meant by logical statement? A declarative sentence which is either true or false, but not both simultaneously. Is called logical statement. See the definition. Declarative. That means declaration. म्हणजे विधान. Which is either true or false. एक तर ते ट्रू आहे किंवा फॉल्स आहे. बट नॉट बोथ सायमल्टेनियसली. ऍट अ टाइम ते ट्रू फॉल्स यामध्ये फ्लक्च्युएट होत नाही. याला आपण म्हणतोय लॉजिकल स्टेटमेंट. एक्झाम्पल 5 plus 4 is equal to 9. This is mathematical statement. What about this? 5 plus 4 is always 9. That means it is true. Another statement. Mumbai is capital of Maharashtra. What about this? It is declaration or assertive sentence, and it is also true. We can perfectly say this is true. What about this? Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. This is mathematical identity. It is also true. All these are logical statements. Another one. The sun sets in the east. What about this? It is assertive sentence, but it is false. Sun does not set in the east. Sun sets in west. See again. In part 1 we have first chapter mathematical logic.
लॉजिक म्हणजे मराठीत तर्कशास्त्र. याचं मिनिंग आहे मेथड ऑफ रिझनिंग और इट इज सायन्स ऑफ रिझनिंग. रिझनिंग म्हणजे कारण. ज्या वेळेला मॅथमॅटिकल व्ह्यूने आपण लॉजिकचा स्टडी करतोय तर पहिली कन्सेप्ट आपण पाहणार आहे लॉजिकल स्टेटमेंट. और डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्स, डिक्लेरेटिव्ह म्हणजे असर्टिव्ह सेंटेन्स, विधान, विच इज आयदर ट्रू और फॉल्स. एक तर ते ट्रू आहे किंवा फॉल्स आहे. परफेक्टली सांगता येतं बट नॉट बोथ सायमल्टेनियसली. कन्फ्युजन नाही. परफेक्टली तुम्हाला सांगता येतं ते ट्रू आहे की फॉल्स आहे तरच त्याला लॉजिकल स्टेटमेंट म्हणतात. 5 + 4 = 9. आपण परफेक्टली सांगू शकतो हे ट्रू आहे. मुंबई इज कॅपिटल ऑफ महाराष्ट्र. परफेक्टली सांगू शकतो sin square theta plus cos square theta is equal to 1 for all theta belongs to R. हे ट्रू आहे. ही मॅथमॅटिकल आयडेंटिटी आहे. द सन सेट्स इन द ईस्ट. याचं पण परफेक्टली सांगू शकतो हे फॉल्स आहे. ऑल दीज आर स्टेटमेंट. हे लॉजिकल स्टेटमेंट एकतर ट्रू असतं किंवा फॉल्स असतं. If statement is true, its truth value is T. If statement is false, its truth value is F. Now we have discussed that assertive sentence or declaration is logical statement. If statement is true, its truth value is T. If statement is false, its truth value is F. Then which are not statements or which are not logical statement? Next point, interrogative, exclamatory, commands, request, orders are not statements. This type of sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence, commands, request, orders are not logical statements. Example: do you like physics? It is a question. It is not logical statement. How beautiful she is. How beautiful. This is exclamation. It is not statement. Please give me water. It is request. It is not statement. Next, close the door.
It is order. It is not statement. See again. Interrogative, exclamatory, commands, requests, orders. All these types of sentences are not logical statements or statements. Interrogative means questions. Do you like physics? It is a question. It is not logical statement. How beautiful? It is exclamation. It is not statement. Please give me water. It is request. It is also not statement. Close the door. It is order. It is also not statement. Okay? See next point. Okay. Now we have seen that declaration which is either true or false, but not both simultaneously. What about this? X square minus 6x plus 7 is equal to 0. This is quadratic equation. What about this? Is it a statement? It is not statement because x is equal to 6, x is equal to 1. For x is equal to 6, x is equal to 1, it is true. X is equal to 0, it is false. Thus, its truth value varies from true to false. You're between true and false. Therefore, it is not statement. It is called open sentence. It is called open sentence. Check now. X square minus 7 x plus 6 is equal to 0. This is quadratic equation. Its root are x is equal to 6, x is equal to 1. For that it will be true. For other values, if we take x is equal to 0, it will be false. Thus its truth value varies between true and false. It is not statement, it is called open sentence. Those sentences whose truth value is not certain is called open sentences. Another example, he is a good boy. Here, the sentence starts with he. We do not know who is he. आपल्याला माहित नाही हा कोण आहे, म्हणून आपल्याला याची ट्रूथ व्हॅल्यू परफेक्टली सांगता येणार नाही, म्हणून हे ओपन सेंटेन्स आहे. It is
स्मूथ. इथे स्टार्ट प्रोनाउन ने होते, आपल्याला माहित नाही इट काय आहे. याची ट्रूथ व्हॅल्यू आपल्याला परफेक्टली सांगता येणार नाही. ते स्मूथ आहे की स्मूथ नाही, म्हणून हे लॉजिकल स्टेटमेंट नाहीये, याला ओपन सेंटेन्स म्हणतात. दिस इज ऑल अबाउट लॉजिकल सेंटेन्स. केलेले पॉइंट्स. Definition of logical statement: a declarative sentence or assertive sentence which is either true or false but not both simultaneously is called logical statement. If a statement is true, its truth value is t. If statement is false, its truth value is f. A logical statement has perfect truth value. It is either true or false. Now, which are not logical statement? Interrogative sentence म्हणजे प्रश्नार्थक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स म्हणजे उद्गारवाचक वाक्य, कमांड्स, रिक्वेस्ट, ऑर्डर्स, हे जे आहे हे सगळे सेंटेन्स नाही. मॅथमॅटिकल आयडेंटिटीज म्हणजे मॅथमॅटिकल फॉर्म्युले जेवढे आहेत ह्या लॉजिकल स्टेटमेंट आहे. मॅथमॅटिकल आयडेंटिटी लॉजिकल स्टेटमेंट्स आहे. जर एखाद्या स्टेटमेंटची ट्रूथ व्हॅल्यू आपल्याला परफेक्टली सांगता येत नसेल, दॅट मीन्स इट्स ट्रूथ व्हॅल्यू व्हॅरीज बिटवीन ट्रू अँड फॉल्स, it is called open sentence. This is all about basic of mathematical logic. We will see exercise 1.1. Question is, state whether the following are statements. Justify your answer. In case of statement, write its truth value. First one, sun is a star. It is true statement. Sun is a star, universal truth. May God bless you, not statement. This is exclamation. X square plus 3x plus 2 is equal to 0 implies x is equal to minus 1 minus 2. Put these values. You will get